The next challenge is question number 4, 2018 physics paper, advanced paper. Oh, this is about electricity, induction, okay, inductor, okay. In the figure below, the switch S1 and S2 are closed simultaneously at t equal to 0 and the current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of electromotive forces, EMF, and the polarities are as indicated. You should know the polarities actually either reversed. Ignore mutual inductance between the inductors. This inductance should be ignored. Current I in the middle wire reaches its maximum value. This current I reaches the maximum value at time t equal to tau. Which of the following statement is or are true? Okay. Now, if you look at this circuit and if you assume that switches are closed, switch close this potential difference is available across R and L. Okay. Similarly, this potential difference is available across this R and 2L. So, naturally, they will start sending current. In the current, this is transient current. Because source is AC, sources are DC, inductor RL circuit. So, this is the transient situation. Okay. So, when the switches are closed, there will be a transient current flowing in this direction. There will be a transient current flowing in this direction. Let me call this as current I1. This is current I2. So, now come I1 and I2 are flowing in the opposite direction. So, the net current I must be the difference between I1 and I2. And that current reaches certain maximum value. You need to find out details about that maximum value. First of all, how to write the equation for transient current? The transient current in an inductor circuit is given by I equal to I maximum into 1 minus a raised to minus t by tau, where tau equal to L by R is the time constant. This is the general equation. Okay. Now we have to write this. This I maximum, if you want to see in the first circuit, I maximum will be V by R. In the second circuit also, I maximum will become equal to V by R. So I can write I1 equal to V by R into 1 minus e raised to time constant L by R ayadonda. This can be written as minus RT by L. What is I2? I2 equal to V by R into 1 minus e raised to minus RT divided by 2L. So these are the two currents which are flowing in the opposite direction. Okay. Now, how to find out the current I? Current I is the difference between them. One minus other. Any one minus other is okay. So I am taking I1 minus I2 as my equation. So this is V by R into 1 minus e raised to minus RT by L minus V by R into 1 minus e raised to minus RT divided by 12. Okay. Now, when you take the difference, V by R, similarly, the simplify V by R common into second term will become positive minus RT divided by 12 minus e raised to minus RT by L. So, this becomes the current in the circuit. Now, we need to be this current to be maximum. This is maximum. This maximum angle I is maximum when di by dt is equal to 0. So, differentiate it and make it to be 0. It will V by R constant. So, we can differentiate this as V by R into derivative of this will become minus R by 2L into e raised to minus RT by 2L minus R by L e raised to minus RT by L. This should be equal to 0. So, when you equate that to 0, what you get? You will get like a R by 2L e raised to minus RT by 2L is equal to R by L e raised to minus RT by L. So, you can see this R, L cancels. So, this will give you 1 by 2 equal to, if you take this term to the other side and simplify, you get minus RT divided by 2L. So, that is the equation that we are getting. E raised to minus RT by 12 equal to 1 by 2. E raised to minus RT divided by 12 1 by 2.
ആൻഡ് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൽ കിട്ടില്ലേ? മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൽ എത്ര ആയിരിക്കണം? 1/4 ആയിരിക്കണം. ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ദീസ് ടു ടേംസ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ രണ്ട് ടേം ഇവിടെയുണ്ട്. ആർ ടി ബൈ 2L ഉണ്ട്, ആർ ടി ബൈ എൽ ഉണ്ട്. സോ വൺ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് 1/2, അതർ ഈസ് 1/4. Now ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് നോക്കാം. What is the maximum current is what they are asking. How to find the maximum current? We will substitute this value e raised to minus RT by 2L അതിൽ substitute ചെയ്താൽ മതി. So this will give you I maximum എന്ന് പറയുന്നത്, I maximum will be equal to V by R into 1/2 minus 1/4. So this will give you V by 4R. So the maximum current is V by 4R. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുന്ന എപ്പോഴാണ്? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ആർ ടി ബൈ 12 1/2 ആകുമ്പോഴാണ്. സോ ഐ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഐ ഗോട്ട് ദ മാക്സിമം കറണ്ട്. Now what else is required? You need to find out the tau. That means കറണ്ട് മാക്സിമം ആവുന്ന ആ ടൈമില്ലേ, ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ടോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. So we need to find out that one. So what do we do is that we'll just use this equation e raised to minus r tau divided by 12. Because what we do is this, നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ടിക്ക് പകരം ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഇത് എത്രയാണ്? ഇത് 1/2 ആണ്. 1/2 എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to minus 1 ആണ്. So this will give you e raised to r tau by 12 equal to 2. Take a antilogarithm on both the sides. This will give you r into tau by 12 equal to natural log 2. So tau equal to 2L by r natural log 2. So is there an option? Yeah, 2L by r natural log 2. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ബിയും ഡിയും ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ്. So such transient circuits are generally asked. നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് പേപ്പർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരുപാട് കാണാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ നാച്ചുറലി ഇത് പഠിക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് ആ ട്രാൻസിയന്റ് ഇക്വേഷൻ ബോത്ത് കപ്പാസിറ്റർ ആൻഡ് ഇൻഡക്ടർ ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ IITJ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമിനേഷൻ. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ്. ഷുവർ സ്കോറിംഗ് ആണ്, ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊന്നും സമയം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എടുക്കില്ല അത്. എനിവേ, ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമിലർ ടു ദിസ് ഇൻ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ.